Section, I invite Gayathry for presenting the skill of illustrating with example. Start it, Shilpa. Gayathry, start. Good morning, all of you. Hope all of you are fine. Today is 4th of September. And I hope all of you have enjoyed your Onam vacations well. Yes, teacher. Right? Yeah, good. And I think today everyone is present, isn't it? Very good. Keep it up. Now, today we are going to discuss about a new topic. Okay. For that, I am asking you a simple question. Water is a liquid. Correct. Very good, Gopika. It's correct. Water is a liquid and oxygen is a gas. And these liquids and gases are togetherly known by the name fluids. Fluids. Very good. Actually, very good. It's fluids. Then today we are going to read about the forces which are associated with fluids, and that forces are named as fluid force. Okay. Today we are going to study about fluid force. For that, I am taking a glass of water in my hand and a stone. I am putting this stone into the water. What are you seeing now? The stone sinks. Yeah, the stone sinks to the bottom. Now I am taking a blade and I am also putting it into the water. Now what are you seeing? Blade is floating. Yeah, it is floating in the surface. So, Gopika, can you give an example of a body which sinks in the water? A rock, coin, etc. Okay, very good, Gopika. Now, Greeshma, you can you tell me an example for a body which floats in the surface? Wood, paper, boat. Okay, very good, correct, Greeshma. Now, I will show you an image for better understanding to that image. Okay, what are you seeing now? Gopika, what are you seeing now? The ship is floating on the surface of earth. Sorry, sea. Very good. Okay, ship is floating in the surface of water, and it is large, isn't it? It is very large. We have seen that a stone having 20 or 30 gram mass is not floating but is sinking, but a ship is floating in the surface of water. Okay, now we can tell that there is a force which holds the ship in the surface of water and prevents it from sinking to the bottom. Okay, right. Thus, we infer that there is a force. Now, let us see a video and observe it carefully. Okay. Now, I am taking a bucket with some water, and I am also taking a plastic sealed bottle. Now, I am putting this bottle into the water, and you can see it is floating in the surface. Now, I am applying a force and taking it to the bottom, and now I am releasing my hand. Okay. Now, what are you seeing? What are you seeing, Greeshma, now? Greeshma? Bottle comes back. Yeah, the bottle comes back to the surface. Therefore, we can say that there is an upward force which brings the bottle back to the surface. From the previous example, we have told that there is a force, and now we infer that there is an upward force. Therefore, we can say that when a body is fully or partially immersed in a fluid, the body experiences an upward force, and this is termed as buoyancy. Okay, this is termed as buoyancy, and the force associated with it is called the buoyant force. Okay, I will repeat once again. When a body is fully or partially immersed in a fluid, the fluid will exert an upward force on the body. It's buoyancy. In all these examples we have seen so far, it happened due to buoyancy. And Aditya, can you define buoyancy? Yes, when a body is partially or fully immersed in fluid, it applies a upward force on the body. It is just buoyancy. Very good, Aditya. Very good. Okay, and now in this class we have discussed about buoyancy and its effect on body. In the next class, we will continue our discussion
or why stone is sinking and ship is floating in the surface in detail. Okay, how buoyancy is effective with respect to shape of the object will be discussed in the next class. Okay, I hope all of you have understood it well. Okay, now have a nice day ahead. Thank you all. Okay, next I invite Nancy and Deepa for re-feedback session. ഗായത്രി നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഗായത്രി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ലാസ്റ്റിൽ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ പിക്ചർ കാണിക്കുകയും വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരധികം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അവർ അത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈക്വലായിട്ട് ഒരു ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും അവർ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഓരോ തവണ വിളിക്കുകയും അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആൻസർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീഡിയ എക്സാമ്പിൾസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. എക്സാമ്പിൾസ് റെലവെന്റ് ആയിരുന്നു, സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓവറോൾ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാം റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഗായത്രി. താങ്ക് യു. Thank you. Gayathri, as I told you, it is actually a very confident and a courageous class. Means your presence in the class is very nice and it should be appreciable one. And you have a clear clarity on the topic that you are teaching. And moreover, coming to the skill. Was excellent. You tried to attain concept from the pupil, from the student side itself. You gained the attention, used the simple, relevant and concrete exams, and again appreciable work from the side like the videos, ICT usages and blackboard usages, and finally you concluded the topic well within the time limit. So anyway, that was a very, very nice session. Thank you. Thank you, Deepa. Then I invite Gopika for reteaching the skill of prompting pupil participation. Good morning all. Good morning, teacher. Okay. എല്ലാവരും സുഖാണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ഫോർമേഷൻ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ H2 plus O2 gives H2O. ഈ ഇക്വേഷനില് റിയാക്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആഷ്ന? Ma'am, H2 and O2 are the reactants. Okay, very good ആഷ്ന. റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് H2 and O2 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് ആൻസി? വാട്ടർ, H2O. Okay, very good ആൻസി. പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ടർ ആണ്. ഇനി റിയാക്റ്റൻസില് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആഷ്ന? 2 ma'am. Okay, oxygen atoms 2. Okay, very good. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റില് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആൻസി? 2. Okay, oxygen atoms 1. Okay, very good ആൻസി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസില് ടോട്ടലി 4 ആറ്റംസും പ്രോഡക്റ്റില് ടോട്ടൽ 3 ആറ്റംസും ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ നമ്പർ ആണ് കുറവ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റില് ഓക്സിജന്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ്. സോ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന നമ്പർ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1H2O മോളിക്യൂളാണ്. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ 2 ആറ്റംസ് ആണ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, 2 ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ 2 ആയി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയോ ആറ്റംസ്? ഹലോ,
ലാസ്റ്റ് ഇല്ല മാം. ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ? റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ കുറവും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലുമാണ് മാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ആഷ്ന. ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ എന്താ? പ്രോഡക്റ്റില് 4 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ 2 ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് 4 ആയി. അപ്പോ നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റിലും ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ 4 ആക്കണം. ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആയോ ആഷ്ന? യെസ് മാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ആഷ്ന. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ 4 ആണ്, പ്രോഡക്റ്റിലും 4 ആണ്, ഓക്സിജൻ ഇവിടെ 2 ആണ്, ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റില് 2 ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാലൻസിങ്. ഇപ്പൊ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് റിയാക്ടൻസ്, ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിലെ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിനെ ഈക്വൽ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈക്വലൈസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും. അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതില് റിയാക്ടൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്രോഡക്റ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ കോഎഫിഷ്യന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി ബാലൻസിങ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസി. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ? ഈ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? H2+O2 gives H2O. അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 2H2, അതായത് 2 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ചേർന്നിട്ട് 2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആവുന്നു. അതായത് the quantity of reactants and products can be determined by using a balanced chemical equation. അതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാവോ ആഷ്ന? Ma'am, it is the process of equalizing the reactants and products in a chemical equation is called balancing of equation. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ആഷ്ന. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Then I invite Adira and Deepa for re-feedback session. സത്യം ഈക്വൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എക്സലന്റ്. Deepa, please. Hello. Okay. So talking about the class, first of all, I would like to say in the earlier session itself, it was very simple, very pleasant class. You started the class in very pleasant way from the starting to the end. That was very pleasing and that created a positive energy in the students. And talking about the skills, you try to give enough amount of time for the students to ask the question. You address the question, each individual questions, and also you called the and try to repeat and rephrase and to give a very clear idea about the balancing of equation, its relevance, and so on. And also you try to feedback and positive reinforcement to the student group. And a very crisp language was used. So overall, the concept was very clear to them by using the skill. Thank you. Thank you, Adira and Deepa. Next, I invite Greeshma for reteaching the skill of demonstration. Welcome. Welcome, Greeshma. Good morning, everyone. Good morning, teacher. Okay, I hope you all are fine, isn't it?
Yes. Yes, teacher, fine teacher. Okay. Today we are going to see a demonstration. It is very simple. Okay. For introducing a new concept in physics. All of us ready? Yes, Ready, miss. teacher? Okay. Very good. Okay. What is this? Coin, miss. Yes, it is common. Okay. Then the coin is kept on here. Can you visible? Yes, teacher, it's visible. Okay. Is there any change in position, Adira? No. Okay. Then we have to say, we can say the coin is at rest. That is, an object is said to be at rest if the position of an object doesn't change as the time goes. Is it clear? Yes, miss. Okay. Then how can we define state of motion? Deba? If position of a substance changes or if it is moving. Okay, very good, Deba. And we move on to another one. Okay. I'm taking a empty glass tumbler and a piece of cardboard and glass board covered with the cardboard, right? And the coin is kept here. Now this coin is at rest. That is, it cannot move itself, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Then I am going to flick the card horizontally. So you have to much observe carefully. What happens here? Can you visible to all? Yes. Yes, teacher. Yes, miss. What happening here, Adira? The cardboard away and forms to the glass. Okay, very good, Adira. What is the reason behind it? Anyone can guess? Inertia. Yes, inertia. What is inertia? I will say inertia is the natural tendency of an object to resist the change their state of rest or state of motion. Is it clear? Yes, miss. Okay, here we see an example for state of rest. And നമ്മളെല്ലാവരും travel ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലേ? So you imagine we are in a bus. Okay, when suddenly the bus stops, the passenger moves forward. That is why just due to the inertia of motion. Okay, right? That is the upper part of the our body still remains or having tendency to maintain the state of motion. It is also an example for inertia in the case of state of motion. Is it clear? Yes, teacher. Okay, on the next class, you will have to find any two examples for state of motion as well as state of rest, right? Yes. Okay, teacher. Okay. See you on the next class. Thank you. Thank you. Then I invite Ashna and Nancy for re-feedback. Greeshma, it was a much better class than the first one. First one, actually you asked questions individually in this class and point out example for the inertia, and you also gave follow-up activity about the demonstration, skill of demonstration. The materials were relevant to the topic, and you did a very good job in pupil participation too. And the use of equipment and materials was good. It was a poor demonstration which was visible to all of us, and you did a proper management for the demonstration, and the cause relationship was also good, and time management was also appreciable, and you also gave follow-up activity which was very good. Altogether the class was pretty good.
ഗ്രീഷ്മ സ്കിൽ ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ കുറവുകളും ഇപ്രാവശ്യം ഗ്രീഷ്മ നന്നായിട്ട് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ അതിനായിട്ട് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രീഷ്മേനെ. മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സബ്ജക്ട് മാറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രീഷ്മ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കോയിൻ അകത്തേക്ക് വീഴത്തുള്ളൂ. അപ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഗ്രീഷ്മ നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വിസിബിൾ ആയിരുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നു. ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ റിയൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഇനോഷ്യയുടെ ആ റിയൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിലൂടെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഇനോഷ്യ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓവറോൾ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you all. All our participants are well completed their skills. Teacher? Okay, thank you. Really, the presentation was really good. But as usual, I have to add some more points. First of all, about the presentation by Gayathry, the skill was illustrating with an example. So when we are illustrating with example, I already mentioned about how each of the skill can be used in our classroom teaching. But when considering the session, what I missed, that's what I'm telling now. One is you can have more creative introduction, because still you are using some skill for introduction also, like illustrating with the example means you can start your class with an example, and you can present it in a creative way so that the student will become more inspiring or curious. And that surely gives much importance to your class than in a normal way. When I go for the next, that is Greeshma's class. It was really skill of demonstration. It was really relevant, proper, and the procedure was really visible. But what is missing was that you are repeating, can you do that? Can you do this? Better you can ask that, I like to hear from you, or expecting an answer from you. If you are giving, that's a cordial way of asking questions to the students, then the student will also answer you in a cordial way. But we are giving only what we are getting. So better give such a cordial way of asking questions. They will respond to us also in that manner. So on the other aspects, it was good. But cause-effect relationship, do better way you can explain the cause-effect relationship of your activity. But the performance of the activity was really good, because it's such an activity, the strength, the force and the timing is very important. But the clarity of the total content, inertia of rest, inertia of motion, the clarity of the total content along with the activity performed, how to be linked. That is cause-effect relationship. You have to analyze each and every segment and you tell why is it so. Okay, that will give more clarity to your experiment part, since your skill is skill of demonstration, only because of that. When you go for Gopika, it is the pupil participation. As an enthusiastic teacher, the class was really good, but some things to be very careful, like
spacing of teacher, that is teacher space and student space. In performance, if I say, in teaching as a process, teaching learning process, the teacher is having a space and student is having a space. Never what I had to override the space. I had to say like that, or you can say merge. Merging is okay, but what I had to say, to come over the space of student, the student will go back. That is, if they are not safe in the space provided to them, the student will go back. That's usual procedure in the class. So when you are taking the class, you have to give the minimum space at least to the student for the performance. And when a teacher is going to teach in a hurry-burry or in another style, what happens is the student will slowly get back or retire from the normal way of performance. So that is one thing, the space of teacher and space of student. We have to keep the space of teacher and never try to enter to the space of student. The second thing is speed. Maybe because of tension or lack of experience, the speaking, it may come like that. So no, not much measurement, it has to be remedied. Another one is questions. Asking questions means allow the students to ask questions as well as give answer. Okay, never go all in a sudden. When students do not understand what the teacher is really, they may get the point, but they may not understand what's really happening. They may get, oh, teacher is talking about this, but teacher is, they will not get all the points that you want to tell them. They may get something, but not all the points. So it is noted that in such a case, conclusion is not that much easy. And that's we can see here also. The teacher is concluding in a way, but the conclusion is not effectively coming to the student. Okay. So that conclusion how to reach the mind of the student, which is not happening. That is another thing. So giving appreciation to the student, that also must be in a meaningful way. That is, the student itself have to know that teacher is really appreciating me. Okay, otherwise words will be meaningful only if we are saying it in the correct manner. So taking care of these things, these are only some additional points or additional suggestions to make your class a better one. In all the other aspects, your class was really very nice. Really, you delivered the content systematically in an organized way, and you show the skill in an effective, efficient manner. But all these points are just to make your class more inspiring and motivating. That's all. Thank you. Have a nice day.